И также сегодня Борис задал вопрос, как практиковать истолкование иных языков. How do you practice translating or what the Lord tells you in tongues? The Bible says to pray that you may interpret. В Библии написано: молитесь о том, чтобы вы могли истолковывать. And leave how that happens to Him. И, конечно, от Бога зависит, как это все будет происходить. Отдайте это в руки Божьи. It's always an act of faith. Это всегда происходит по вере. And you can practice that in your personal prayer time. И вы можете учиться этому во время своей молитвы, когда вы молитесь один, личная молитва. Not listen in your head. Не голову слушайте свою, But listen in your heart. но слушайте свое сердце. But a more practical thing И вот is практический совет. to expect the interpretation. Ожидайте, что придет истолкование. There are times when I have been praying in the Spirit about something. Бывали моменты, когда я Particular. о чем-то молилась конкретном в духе, And that interpretation come later on. и истолкование приходило позже. For example, someone might be praying about a job interview. Например, кто-то молится о собеседовании, ищет на работу, должно быть So собеседование. they pray in the Spirit about that. Они молятся на языках об этом собеседовании, Well, the interpretation may come to them as answers in that job interview. и истолкование может прийти от Бога. Это истолкование поможет вам дать правильные ответы во время To say the right thing собеседования. at the right time. Вы в правильные моменты будете говорить правильные вещи. And sometimes, Absolutely excellent. well, sometimes Замечательно. interpretation comes as you walk out a И situation. иногда истолкование приходит, когда эта ситуация начинает Never heard that in my разворачиваться. life. But so it's not always as we might think of it, the way we see it in church. Не всегда истолкование происходит так в жизни, как мы это видим в церкви. And I think there's often interpretation, we don't recognize it to be И interpretation. очень часто истолкование приходит, а мы даже не понимаем, что это вот истолкование Might пришло. think it's our own smart И thinking. мы думаем: о, это мы такие умные. But it's tongues and interpretation equals prophecy. Но языки истолкования равны пророчеству. And prophecy isn't just talking about the future, А пророчество — это не просто предсказывание but будущего. it's words of encouragement and Но exhortation. пророчество — это слова ободрения и воодушевления. And so when you've prayed in tongues and words of encouragement or exhortation come to И you, когда вы молились на языках, и потом пришло ободрение, that's often the interpretation вот of those часто вот tongues. это ободрение, слова ободрения от Бога являются истолкованием. So even though it might not be right at that moment, Может быть, не сразу после того, как вы помолились, но позже. but we can still practice in our time with the Lord. И мы можем стараться учиться этому, общаясь с Богом. Yes. I love that, Terry. Мне очень понравилось это. I mean, a long time ago, I was going to interview for a job, Давным-давно я должна and I была was praying пройти in tongues as I was driving there. Я ехала на собеседование, искала работу, и когда я ехала на машине, я молилась на языках. And though I never thought about this as an interpretation of tongues until you're И saying я даже, this, может быть, и не догадывалась, что это было истолкование, вот пока ты этого не сказала. but all of a sudden I heard the Lord say to Но me, вдруг я услышал, как Бог сказал: "You have nothing to worry тебе about." вообще не нужно ни о чем He переживать. said, "You've done everything that you need to do for this Ты interview." сделала все для того, чтобы подготовиться к And этому that was собеседованию. encouragement, wasn't it? Это было And ободрение. it exhorted you. Yeah, it set me Была free. воодушевлена. Да, я получила свободу. Wow. There have been times when I've prayed in the Spirit, Бывали моменты, когда я молился на языках, and I had a particularly difficult day coming ahead. и я знал, что впереди меня ожидает сложный день. And I would say first thing in the morning, Father, I'm praying in the И Spirit, я утром молился: Отец, я молюсь в духе. and I'm believing for my day to be an interpretation of what I'm praying И right я now. верю, что мой день станет, этот сложный день станет истолкованием моей сегодняшней молитвы. And I will come to the end of that day, И в конце дня and the Lord will have pulled it all together. Господь все Wow. устраивал. The whole day was an interpretation of what Wow. I prayed it out in the Spirit. Весь день становился истолкованием. Я молился до этого на I языках. want to say thank you to you all. That Спасибо вам.